Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 走马哥呀！让我们加入客家风情，发现客家之美。世界各地文明都會停定隨之然發展呢，按客家嘅腔樣，唔過佢太準社交，比堂都殘水年頭，都有台灣客人珍惜隨之然嘅歷史同記憶，一下做得用影像記錄客人老水嘅故事拿大獎，加來參考。In Taiwanese Hakka communities, there is a strong tradition of cultivating water resources and infrastructure, from canals and ditches to ponds and springs. Now you can submit your water stories and win a big prize. The Hakka Affairs Council has put together a competition to seek out more Hakka stories with 3 major video and arts award programs totaling 9 million NT.Regardless of if you're a professional videographer or still in school, you have the chance to win. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我阿平有 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。我听 Leo 的开场好像在介绍一个跟影像有关的比赛吗？对，就是3大影像跟艺术艺文的奖励计划。哦，所以有哪3大呢？第一个就是客家影像故事整天 ，OK， 好，再来就是客家影像毕业制作福育计划。另外一个呢，就是体育嘅汉语短剧比赛。短剧，那是短剧的意思吗？对，短剧比赛。第一次要办这样子的比赛，也蛮有趣的耶。Alright， 那我们回到第一个所谓的这个客家影像故事，现在正在增建中，对不对？没错，就希望鼓励社会大众用影像记录客家的多元面貌，就要分成社会组还有学生组，然后它里头有设立一个年度主题大奖。所以有一个特别的主题是什么呢？水资源。水资源，不管是做农的要耕田啦，或者是养鱼的也需要用到水。没错。或哪怕我们日常要喝到一些比较这个干净的水也很重要啊。没错，就更多像桃园的笔筒文化，就是跟水资源有关系。再来呢，就是客家人种田那个尊狗要把水这个引到这个田里头去这都是跟客家有关的水资源的故事。对，年度主题大奖首奖呢30万，优选20万。Wow, if you're interested, go online and Google this. Again, it's called 客家影像故事的增建。对，好，那我们就来教几个单词，包括这个影像怎么说 ，a video， 样胸 ，that's video, and then to tell a story， 故事，或者讲共故也可以，讲故事的意思。对，共故 ，that's another way of saying story. And then the theme is water， 水。And there you go. Thank you so much for listening. 什么太嘎？汉字 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.